Então tá. Chegamos, estacionamos o nosso carrão aqui muito louco. Nós vai ter que bater puta num peão nos malucos, né? Então vamos colar lá. Epa, farmácia. Vamos colar nessa farmácia? Vamos pegar uns bagulho, as fitas. Então vai. Aqui, caramba, não consigo dar a volta no poste. Aí, igual aqui, ó lá. Brinquedo de nave espacial. 50 centavos por minuto de escapismo. Antes era 25 centavos. É, o preço sobe tudo, né? Pera. Dá pra ir muito pra lá? E o que é isso daqui, ó? Backstanners, loja favorita da Ana. Ela vinha aqui todo mês na sessão de LPS. A gente tem que ir na farmácia, a gente tem que ir aonde? Eu vou dar um peãozão aqui. Ah não, dá pra vasculhar tudo, que da hora. Olha aqui, ó. Café Americano, o nome. Que legal, que legal. O estabelecimento da Cristina. Uma única cafeteria da cidade. É interiorzão, mano. É Taquaritinga, quase isso aqui, tá ligado? Então bora. Onde que a gente vai, mano? Eu lembro que a gente tinha descoberto que era aquele mano safado, né? Não, a gente deduziu que foi ele, né? Tinha várias outras opções aí maravilhosas. Olha lá, propaganda retrospectiva. Vamos ler isso aqui? Vamos. Não, rapaz, lê isso aqui. Olha aqui. The History of Basswood. A história de Basswood. Propaganda, eu quero ler. Como eu faço pra ler? Não dá? Não, pra eu ler. Olha lá. A história de Basswood. Que é dessa cidade maravilhosa. E só tem nego gente boa, né? Vamos ser realistas que a galera aqui é muito pau no cu. Ele se perguntou como Basswood recebeu o nome e passou de pequeno acampamento de mineração ao coração de Bonnie County. County, isso tá certo, County. Se a gente, na prefeitura da nossa cidade favorita, para descobrir. Nossa. Tá bom. Somehow, I don't think the town's recent history will be included. Fine with me. Você vê como que os caras é safado, né? Vamos tomar um cafezão? Então o que a gente faz, ó? Clube da fofoca. Vamos participar do clube da Remember when fofoca? this whole celebration used to be twice as big? Back when this town wasn't just a dead horse we all keep kicking. Why do we even bother with this? Eu não quero saber de você. Tá bom, cala a boca. Eu não quero falar mais com você. Então tá. A gente tem várias coisas e lugares para ir, né? No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Ah, eu tenho que procurar. Ah, tá. Era isso que eu queria saber. A gente tem como procurar o Mano Dennis, né? Que é o cara que a gente saiu na mão, né? Vamos na farmácia. Eu quero abrir a farmácia. Abre aqui. Como que abre? S. Vamos entrar na farmácia. Aí, colamos na farmácia. Vamos perguntar pros caras. Falou, vocês têm Endorflex? O cara vai perguntar por quê. Porque ontem minha camisa tava com muito sangue, cara. Endorflex resolve tudo, né? Vamos ver. Ah lá, batatinha frita, o Doritão da galera. Gosto também, olha lá. Tweets, que é chocolate. É verdade, né? Farmácia tem tudo, mano. Se você for lá e procurar até cigarro. Saia do caminho. Tá me tirando, parceiro? Saia do caminho. É você do caminho? Você tá me tirando, parceiro? You move. I'm the one coming in. Shh, fuck you. That's enough. É, parceiro, tá achando que é bagunça? Ué, eu nem te conheço, você quer meter esse logo pra mim? Eu vou dar uma... Não, eu vou lá atrás desse maluco. Kathy and Hugh were both at the wake. Vamos, não, eu quero dar um cacete nesse moleque. Filha da puta. Tragédia emocional transformada em produto eficaz. Top, mano, hein? Vamos ver, ó, aqui, ó. Ó, sacos de salgadinhos, vamos ver. Eu quero ver os preços, vamos lá. Junk food sendo vendida numa farmácia, meio estranho. Ó, $1,39. Essa, alguma coisa que isso aqui que eu não sei. Tem como que dá zoom? Era pra ter como dar zoom. Olha lá, chocolate tá $1,50. $1,39 cada saquinho desse de Alma Chips. Top. A pasta de amendoim, $1,39 também. Eu acho que tudo tá $1,39. É, os caras precificaram tudo igual. Eu queria saber se lá era mais barato que aqui. Com certeza, né? Mas, pô... Olha lá, uma pastona de amendoim, $1,39, barato. Que mesmo que for meio quilo, quantos quilos? Deve vir meio. Olha lá, uma cadeira 50% off. Melhor ter um seguro, né? Também acho. Fala, Tara, essa aqui é a mana Tara aqui. Ela é bocuda. Essa mulher é bocuda. Tem comprar alguma coisa? I have a condition. Yeah, the one that makes you the way you're always so... you.
It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestines Nossa, starts como é to que... dissolve and your half-digested Vamos ouvir food ela. starts Eu to quero leak out ouvir ela. into your blood. Ah, I'm trying to find something for it, and if it doesn't help, can't hurt. I'm glad someone took over this old drugstore. Can you imagine? This town without a pharmacy would be like, well, me with a hole in my gut. aqui também. I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. É, então. It was nice talking to you, Tara. Oh, yes. Always. Ela gosta de mim, essa mulher. Agora nós troca ideia com ela. Ah, eu queria deixar ela falar um pouco pra depois perguntar, mano. Mas não tem como. Ela devia saber. Apesar que ela foi mó cedo embora ontem, né? Ela não vai saber de nada. Do jeito que ela é bocuda, se ela sabia, ela já ia ter espalhado pra metade pra cidade, né? Vamos ver, ó. Catarse de depressão. Já estava na hora disso ser levado a sério. É verdade. Depressão, bagulho muito complicado, ó. Propaganda do carvoeiro. Certo. Não tem mais mina de carvão, mas ainda tem o dia do carvoeiro. As tradições custam a morrer. Filha da puta! Aqui em Basswood. Cadê as camisinhas da farmácia? É verdade, cadê as camisinhas da farmácia? Posicionada estrategicamente para alegrar as crianças ali, né? Quero falar com a Cade, né? Ela não gosta de mim. Still here after Ah. all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Presente de Joey feito à mão. Feio mais fofinho. Não entendi se é feio ou não é fofo. Vamos trocar uma ideia com esse safadão aqui. Vamos lá. A Hug. Bota um Lero, né? O bagulho do Hug tava lá dentro, né? Lembra? O cartão dele. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Eu apaguei, fiquei sabendo. Fiquei sabendo, né? Yeah, I got to hear all about it secondhand. Really not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? Como que você acha que Mine foi? was É a verdade. band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. Quero que eu tome o A quê? pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now, you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? I have to ask, why move here, of all places? Verdade, por que You você... know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Claro. Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Demorou. Agora eu quero conversar com essa safada aqui, ó. Fala, Kate, sua arrombada. Você tretou comigo da outra vez, né? Agora eu quero conversar com você, né? Hey, Kathy. Oh, Sam. What can I do you for? Você viu o Dennis? Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really?
Oh, sorry, I missed that. You could both use the thumping. But I Está left early to go mentindo. check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I... I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs. Mano, cala sua boca, Sneaking velho. around and getting into trouble. Mano, eu tô Now ajudando. all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Tá bom. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. É complicado. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. No one in here was much help. É, ninguém aqui ajudou muito, né? Vamos bater, vamos lá fora. Mas, na verdade, então aparentemente a gente brigou mesmo com o Mano Dennis, né? A gente trocou ideia com o cara lá, ele afirmou que foi com o Dennis. E que ele tentou apartar, foi aí então que ele deve ter perdido o cartão. A gente tá desviando do foco do jogo, mas vamos entender com quem que a gente brigou. Mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o assassinato do cara. Senão não ia ter isso aí, não ia estar aqui. Deve ter sido alguma coisa assim. Então vamos lá. Quais são as opções que a gente tem para poder ir? Tem um policial, né? Now, I Provavelmente can't just policial. have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. Não, e o Dennis? You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. Quem é essa pessoa? That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? It could get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Então o policial da cidade não ficou sabendo da nossa briga. Isso pode ser uma coisa muito ruim. Porque se o cara não sabe sobre a nossa briga, realmente deu ruim, hein? Tá fechado, aqui faz o bagulho da mulher lá. Tem um vácuo, então a gente precisa ou conversar com os caras ali da praça, ou colar no bang do café. Vamos colar aqui no bang do café então. Now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Não. Dear, please, could you help an old doddering woman? Eu tenho escolha. Do I really have a choice? Or are you just gonna guilt me with the social contract till I agree? The second one. You always were a character. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice. Mano, to essa see mulher you vai falar again. muita coisa, Yeah, velho. likewise, I but... wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan.
Losing her father, it's such a Caralho, young mano, age. cala a boca. What a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me. Cala a to boca, criticize pergunta her. sobre Have you ele. seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? I don't have time for small talk today. As rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Ué, mano, como que eu sou mal educado ou sou arrombada? Não, pera aí. O que tem aqui? Diferente da Cristina, não está vazia por escolha. Não, pera aí, tem como entrar aqui? Não tem, né? Eu só... The cost. Right, so the overhead would You seem real engrossed. Oh, I'm sorry, hun. Just balancing the books. Trying to. Como está indo o negócio? Café ainda é bom? Faz muito tempo. Café ainda é bom? You still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. Vai fazer uma franquia? I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh dear, I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other, every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. Mano, o que você tá falando, velho? Deixa eu ir embora. I'll talk to you later. Good luck with your books. Tá bom. Você tá falando merda, velho. Nossa, essa mulher ela fala uns cocô agora que não tem nada a ver com meus bagulhos. Eu não quero saber disso. Vou falar que esse pau no cu aqui. Hey man, Ei, thought I cara. knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring Basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Minha alma é que nem seu café, naturalmente escura, mas quase bebível com leite. É um muito bom dia. Well, that's not spelled right. Not even close. Não tô entendendo o que eu tenho que fazer nesse jogo. Mas que caralho, mano? Eu tenho que clicar com o mouse e apertar pra baixo. Só que aí eu tava clicando com o mouse apertando pra baixo e tava andando esse safado. Mano, eu não tô entendendo o que eu preciso fazer nessa farmácia. A gente colou na farmácia, a gente colou no bagulho do café, não deu nada. Tinha essa mulher batendo puta de um beck aqui, eu quero conversar com ela. Hey, Ah, don't remember seeing you in town before. Passing by? eu sou daqui. I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Brisa, mano. Vou trocar uma ideia com esse maluco aqui. O Joey. Ixi, o gráfico melhorou, quer dizer que vai dar ruim. O gráfico tá muito melhor. Joe,
Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? Nada que eu não desse conta. Pouco, talvez. Maybe a little. But don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man's sport. But no, I haven't seen him. Você não foi no velório? I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old Iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. Mano, eu não entendi. Ela falou com ela, falou com todo mundo do café. Tamo com os caras ali que tá batendo puta de um lero, né? Tá fechado, farmácia não tem nada. Aqui tá os caras tretando, né? Aqui provavelmente eu não posso ir também. Puta, eu preciso ir na delegacia, então não tem como eu ir na delegacia, né? Muitas companhias deixaram a cidade. E aqui foi onde eu deixei o carro. Ah, então tem do lado de cá ainda. E ali provavelmente tem alguém sentado. Vamos trocar ideia com esse rapaz aqui já. Acho mais fácil. Ah não, é a Joy! Estação de Marketown. Bom ver que a geração mais nova está aberta aos clássicos. Vou conversar com a Joy. A menina é muito gente boa. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Desenha da hora. Ele desenha bem, pô. Da hora demais. Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Não fui muito sutil, eu acho. Well, I guess I wasn't very subtle, was I? No, you were not. Did you find out anything about my dad? Not yet. Not really, at least. Let me know if you find anything. Please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Ela merece. Well, except for science. And just when I imagine myself in the future, I just don't. I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. É foda. I know it's stupid, just. Não é bobagem não, mano. É foda, cidade pequena é complicado, mano. Pega as pessoas ficar trancando. It's not stupid. Ah. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. Trabalhando na cafeteria a maior parte do tempo. Gostaria de bater um papo se ainda estiver por aqui. A Ana colou lá, né? Não, você vai esperar, sua arrombada.
Eu fui trocar uma ideia com você ontem, você saiu com o meu melhor amigo e ainda me deu puta de uma tiração ontem. Ah, você vai ficar quieta. É, não dá pra eu coisar aqui. Eu não quero falar com você. Ué, não tem como eu entrar aqui? Não tem, eu preciso falar com ela. It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. Eu não quero falar com ela. Eu não quero falar com a minha. Com aquela safada lá. Eu vou. Como que faz? Dá pra ir pegar o carro e ir embora? Tem como? Não tem, eu tenho que ir lá falar com ela mesmo. Caralho, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não queria falar com ela, mano. É a true mesmo? É que eu não queria falar com ela. Se você me tirar com... Eu vou entrar aqui, eu vou trocar uma ideia só porque o jogo tá mandando. Se você tirar com a minha cara, a pior opção que tiver pra falar com você, eu vou escolher, sua filha da puta. Não, você me tirou muito ontem, mano. Essa mulher me... Ontem à noite, pá, no velório do meu mano... Ela tirou muito com a minha cara. Eu chorei com você tocando violão? Chorei. Mas pô, não vai. Vamos trocar uma ideia. Não vai. Conversar com ela. Vamos trocar uma ideia. Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Não lembro direito. I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah, sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yeah, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on, tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down, or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. A gente conta ou esconde? Mano, ela... Eu vou ter que contar. Eu vou contar. Sabe por que eu vou contar, mano? Eu vou contar. Porque se ela tava conversando com o cara e tava tendo um caso com o cara, se alguém deve saber se foi assassinato ou não, pode ser ela. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? Ah, ela me falou. Eu acho que eu errei não, mano. Eu acho que eu fiz o certo. Porque esse cara fez cocô a vida inteira, né? A gente precisa ter umas opções aí da hora e umas respostas mais brabas. Basswood Jungle. É aqui que eu tenho que entrar, só que agora aqui tá aberto. Locked. I should check the back. É sério? Só que se eu for dar a volta nos fundos, os malucos vai estar aqui. Look what we got here. Is that Sam Higgs trying to get back in the newspaper game? Eu vou dar um cacete nesses I thought malucos. you got the message last night. Of course, it was hard to tell, considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Eu vou ficar quanto que o Zé tá me tirando. I'll leave when I'm good and ready. Just make it sooner rather than later. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you.
Nossa. Se eu colocasse na parte de baixo, os caras enchem meu saco. Não ia nada, né? Porque o policial tá ali do lado. É, parceiro. Então é isso. Eles enchem meu saco. Vamos dar a volta aqui por trás, né? Então partiu. É, agora vamos ver se eu encontro. Mas eu não acho que a gente tretou com o Dennis. Lembra que os caras falaram? A briga de ontem não te deixo. Deu a mensagem correta. Posso ter brigado com o maluco ali também. Se tivesse escolhido outra opção, sabe? Aí o maluco entrou. Há quanto tempo esse lugar? This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. É, ele tá aqui, não era? Puta, então vamos achar esse maluco safado aqui, que ele deve estar escondido debaixo de alguns bagulho desse. Tô ligado. Será que dá pra averiguar todos os PC, ó? Ó, monitor da hora, cadeirinha no talento. Eu queria umas cadeiras dessa pra mim. Tô ouvindo o cachorro latir, ó. Que barulho de telefone foi esse? Ó, tesourinha, pá. Eu tô achando o gráfico muito top, velho. Desculpa, mas o gráfico tá muito da hora. Dennis. Dennis. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Vixe, nós vai bater a brisa agora, né? De novo.